going to turn this around and measure from frame 2. Remember, we're dealing with frame 2. Wait, okay, go. Is it too close? Can you see, or is the light reflecting? Yeah. And we're now measuring above the waterline. Whoops, now I've got to be really careful about this. This is critical. Okay, and number them accordingly. So we're starting with 9, 10, 11, 12, 13 and 14, and you can see that matches up there. And we're just going to write above the line. And this is a template for frame 2. Broadside view on one side. And on the other side we've got the waterline marks below the waterline, where the dashed line here indicates the base, which is the middle of the keel, and above the waterline again the base, the middle of the keel, and waterlines 9 through to 14 marked. And that is all we need for as a template for frame 2. And now we'll mark this on our blank piece of paper to cut the shape for frame 2. Very much, please. Thank you. Now, first waterline. Below waterline first. One. Oh, sorry. One, two. Okay, so now we're we've got our blank template here. Waterline 1. So we bring this up Basic line to the first line, the leftmost line, because this is the outside of the keel. This is the middle keel, and remember, the keel continues on that side. Yes. So we're going to bring that up really carefully there. And at waterline 1, just going to put a tiny mark. Bring it up to waterline 2. Another mark. Three, a mark. 4, a mark, and so on. When we reach that, we turn it around and we continue from frame 9. This is where it will start to come inwards because we're above the waterline. 10. Thirteen. 14.
Now we measure from the bottom. Excuse me. From the bottom, we measure the top where the frame will end. Remember that was indicated by the dashed line. So we put that across the very bottom there. Measure up to that point. There. Yes. Star. And now we do the same on oops. On that side. Whoops. Yes. There. And spasiba. And we join the two lines across. Now it's key to use a very thin pencil here. You don't want a thick line because that introduces mistakes. Yeah. And we've got the dots. You can see very faintly there. And they will be connected. This is the top of the frame. Just cut it for a second, Van. 1 minute. Okay. Now we're going to use this snake thing. Так. Now he's matching the points across, and he's just said that this is the whale, so this is the bottom of whale 5. The line he previously drew was the top of whale 5. The little mark rather than line. Top of whale 4. Bottom of whale 4. Deck line. Deck line. Top of whale 3. Bottom of whale 3. You better go up so you can zoom in on the points on the edges so people know what he's linking up. Can you zoom out so we get it all? Both sides. You can see now he's joining up points from across both sides of the paper to mark where everything is. Then only 1, 2, See? 3, 4, 5. Так, deck 1, Deck 1, and 2. Deck 2. Это кавель. Waterline KWL. Way 1, yeah? On line Да, 1. He's measuring. 7,5. Its size
small than this size. Угол наклона. Мы же вот, Yeah. мы вот так смотрим. Straight down. And This curve. one down. Curve. Yes. Curve bigger than straight. Да. Yeah, so what he's saying is that the whale 1, if you look at on being 1, the first whale, which is that distance there to there, is going to be larger than the straight line distance between those 2 points by a fraction, because this is sort of curved. Ready? Okay, so now we're going to use the snake to join the dots. Вот кромка. Where here? Где? No point. No point. У нас на чертеже нет. Нет. Okay. So what he's saying is that there's no point on line 15 here because of the waterline plane, so we've just got to extrapolate this. У нас только вот 15-я, вот она, 15, 14, вот. Stop. Вот, 14-я, сейчас. 14-я. Yeah. Да. Pencil? Спасибо. Okay, so what we're going to do now is just... Прямо на месте. On place. Yes, put it on place. Да. No. Сейчас мы попробуем. Ага. What this No good. pen not good. No good. What? Waterline 6, 7. No. Сейчас какая-то 5, 6, сейчас. Ага, 6. Здесь я стер уже, да? Ага, сейчас. Еще раз попробуем. Так. Да, yes, 6. О. Okay, so he's matched that up. Теперь, эту точку надо сделать. Сделаем. Come around here, everyone. 2 millimeters. 2 millimeters. Rabbit. Oh. Rabbit. Come around here. Okay. Я понял. Okay. Хорошо, есть возможность. Ну ладно, я свяжусь по почте и узнаю, продал ли он или нет, правильно? Now we're going to do the top bit. Я понял. Хорошо. Спасибо. Значит, он живет в каком городе? В Владимире? Понял. Ну все, спасибо, жду письма. Нет, сейчас не надо. Окей. Хорошо, до связи, спасибо.
Угу. Very well. Very good. Very good. Good. Thank you. And we have a frame. No. Два, да. Two. Вот так. Что нам надо? Ну, можно обвести его. Ah. Да. Now here. Не, Okay. Okay, so we just trace over the line now with pen. So you do it in pencil first, I assume, so you can correct any mistakes that might be made. So after you've done it in pencil, use the curves to Я принес и вдохнул. Да, полубил. Видите, ширина на самом деле большая не такая, как вот мы вот так смотрим, да? А за счет моделирования. Поэтому никогда нельзя снимать размеры прямо вот того вида, да? Вот у них за счет зала лаборатории размеры меняются. Нарешу это прямой линией линеечки. Fucker to play with. Finito. Finito. Ну? О, вот, я, да, просто пытаюсь нарисовать. The breadth of the whales is not the same that we can see here, because we look on the whale under the angle, trigonometria. Yep, yep. То есть And, вот это reальный размер, да, вот Yes. его. А этот размер, как мы видим. Is cosinus of 7 градус. Yep. И поэтому 7 здесь degree. будет разница. Она небольшая, но будет. There is a difference, and in fact, we are measuring this distance, but not this. Yep, 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 yep. Поэтому размеры надо So in other снимать words, вот с этих this чертежей. broadside plan and the distance from, say, at frame 2, the distance from there to there is actually equal to this distance. Вот здесь, вот. Yeah, is We equal look- is equal to this Multiply distance. cosinus 7 degrees. Yeah, is equal to this distance. That's what this is. This distance is different. It's the cosine of the angle, considering that value there. Did you zoom in on that? But when you have the additional drawing of this middle section, That distance, You straight can line distance. measure Broadside, the dimension of whales from this drawing. broadside considers that distance there, whereas this distance will be slightly different. И поэтому объясните, вот, особенно вот в местах сильных погибелей, реальный бархолд очень будет сильно отличаться по ширине от зон вот здесь. Здесь узкий вот этот достаточно, чтобы вот он так вот выглядел на боковом виде, его ширина должна быть чуть ли не в 1,5 раза больше, чем здесь. Понимаете? Here it is not a real dimension of the whales, because here the angle of view is very big.
Only we must imagine that it is the view not beneath the curve of the hull. It is the same like this, but really you can see this piece of wood under the angle and the dimension. You can see not only Very this big, surface. very big. Here you can see the surface of the additional side, not this one, but you can see these two. Under this angle. The dimensions are diverse. Что очень часто на самом деле они рисуют вот это просто так. То есть Very на самом often деле я думаю, что they- он был одинаковый везде, и поэтому реально он здесь должен быть уже, по большому счету, за счет поворота. Но здесь это нарисовано вот так. Вот. the breadth of the whales in this point is artificially keeps the same breadth than in the middle. Really, if we look here under the angle, we can see only the half of the breadth under this angle. А здесь просто так нарисовано. Вот. It is a simple drawing. I understand. Yeah, I understand. It is not Straight down. not a photo. When you will look at my model of La Légère, Да, во-во. you will understand what about we are speaking now. Yeah. Потому что ширина была одинаковая, согласитесь, да? Вот. А потом вы обратили внимание, интересный момент, смотрите, ватерлиния проходит между первым и вторым бархоутами. То есть всегда вообще-то бархоут над ватерлинией. Если это ширстрек такой, да, тогда это почему они заложены должны быть, ну я не знаю почему, я первый раз вижу, чтобы ватерлиния проходила выше первого А ватерлинии. ничего удивительного. У него бархоуты здесь и соседние доски обшивки одинаковой толщины. А, то есть это просто показано, да? Ну тогда это ладно, все, тогда будет. Это же не начало 18 века. Да. Так, well. Yep. Okay, so we're back at frame 2. I've filled in the line with pen, and now what I'm going to do is mark on the position of the whales. So to do this, I just mark the positions. One. Make sure you're really zoomed in, Okay, I'm just going to mark in the water lines and those sorts of details now. Конечно. Frame 2. Здесь должна быть видна стенка. Конечно, да. Здесь она фокусирована. Конечно. Oops. И более того, если ширина у них одинакова, он развернут, да, но здесь он Deck level 1. Whale 4. Да, стерео изображение. 5. And the top of the frame, which does coincide. Now I'm going to turn the page over. And do the same. One. So we've marked those on both sides of the paper. And now, make sure you get the whole page, just the width as well. Now we're going to join up all these points. Top of whale 5. Bottom of whale 5. Top of whale 4. Bottom of whale 4 and
deck level, which sort of coincides with the bottom well for Миш, ты сможешь завтра пойти на открытие выставки в 5 часов? Какое? Есть шанс. Выборгское сражение. Я даже не вы-то пойдете? Обломки правопорушений найденные и вытащенные. Да, вы-то пойдете? Ну да. Я их втащу и тебя освобожу от лишней работы. В принципе, наверное. Пусть потусуются ребята наши. Ну да. На наших. well, so you gotta make sure this is spot on. Привет, морской салон от Добренко. Какие новости? Где мама? Ага. Bottom of Ну way ладно, 2. позвоню ей на мобильник. Waterline. Завтра выставка открывается в музее Ниншанс в 5 часов. Выборгское сражение. Хотел бы пригласить ее от имени директрисы и сказать, что, может быть, она возьмет что-нибудь туда, Bottom of well по 1. Выборгскому сражению. Может, что And- Начало 5 часов завтра в музее Ниншанс. Good. Now mark here. Угу. Пока. Я, да, все. Or cut. Угу, угу. Так, вот это one. Нет, все правильно у вас. Так. Вот они, можем посмотреть. One and two. We've got 2 frames now. Угу. Блин, Миш, куда? Ну, good, Ах, ё-моё. good, good. На самом деле. Где включал? He's saying that's good. Она же включал? Да. А что это цифры показывает? Не обращайте внимания, сами. That's frame 1 and frame 2. Да, есть. First copy. Copy. Сейчас надо тогда отметить для копирования более нет этим. Да, и у меня уже. Так, КВ это один. So he's now marking the top and bottom of the Не wires. передаешь, что ли? Так. Минуту на минуту должен подвести. Я, наверное, скоро опережу и сам подойду. Может быть, принимать мое место. Как там идет работа? Звонили умные люди? Так. Звонил Дек. из Миншанса. Deck and Ага. Звонил сегодня. А сам что ты знаешь с блоками? Ну, что-то купил? Чего? А их что, одних оставлял? Ясно. Ну, я сейчас когда пойду встречать станки, может быть, еще что-то надо купить? Хорошо. Сосисок сюда. Where? Все. Можно копировать, да, его? Так. See. Okay, we're now doing frame 3. Я тоже считаю, что главное, если понятно, то все остальное это больше не If it is understandable, 3 will be enough. Okay, let me see. Дай ему грузик. А вот они все. Okay, we're marking down, this is frame number 3, so it's placed along this line that we've created. Ценники клеят, да, эти? Bottom of the keel, Она весь лист. top of the keel. Если она печатает, This other line is the thickness of the planking. туда хочешь. На самом деле. Bottom of Нет, не просто, нет. first whale, Шпангоуты разместят. top of first whale, and that there is the waterline, which we denote with a KWL. Дай ему сказать. Это отлично. Потом
Я им покажу, здесь же пленки прозрачные. Мы можем Bottom of the next whale. шпангоут, прозрачную пленку. Его потом можно накладывать просто, да? То есть вот так. Поставили нам станки, Top of the next whale. платили дополнительно 153 евро Ага. и вспомнили, что еще что-то Bottom of the following whale. задали еще. Top of the following whale. Нормально, да? Рисовки. Deck line which coincides with the bottom of the other whale. So I'm also going to do that just to indicate. Ну, ясно. We'll mark the position of the gun ports. Ребята поднялись, да? Заказ. Top of the next whale. Bottom of the next whale, sorry. Top of the next whale. And the very top, which we denote with a star. В прошлый раз, когда была большая партия призовых фондов, я подумал, And that's